you're doing well. Welcome to the broadcast. Now on to our top story this afternoon. Kenya Kwanza presidential candidate William Ruto is currently campaigning in Nairobi City County. The country's second-in-command has come to the defense of Nairobi Senator Johnson Sakaja regarding his degree saga. Now let's listen in to what he had to say earlier. Kubaliana, tunatembea pamoja. Tarehe 9 mwezi wa 8. Jameni, mimi naomba kura ya huyu gavana wetu anaitwa Sakaja. Wapi kura ya huyu kijana anaitwa Sakaja? Wapi kura ya Sakaja jameni, nione kura ya Sakaja. Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara, anatosha ama hatoshi? Huyu jamaa anaelewa Nairobi ama haelewi? Mimi nauliza nyinyi, muliona interview? Kwa ile interview, muliona nani ana degree na nani yako na degree? Si walikuwa wanasema sijui nini? Lakini si ilionekana pale kwa interview nani ana degree? Ni kweli ama si kweli? Si ilionekana nani anaelewa Nairobi na nani haelewi Nairobi? Mimi nauliza nyinyi, mtachagua project ya deep state ama mtachagua project ya wananchi huyu Sakaja? Mtachagua huyu project wenu? Huyu project ya Kanairo? Ule mwingine ni Kikaragozi, si ndio? Ama mnasemaje? Ombi langu kwenu ni kwamba tujitayarishe, tujitokeze kwa wingi, kwa sababu tarehe 9 tunataka kura ambayo itapeana ushindi kwa William Samoei Ruto, ule wathabiti, mpaka yule jamaa kitandawili ashindwe kuenda kotini. Meanwhile, Azimio la Umoja One Kenya Alliance has intensified its grassroots mobilization in a bid to woo more voters ahead of the August 9 Kiambu County. Now, the alliance, led by Jubilee leaders, are leaving nothing to chance to reach every village with a mantra that every vote counts. The team that is led by Kiambu Governor James Nyoro is crisscrossing every ward, meeting members of all communities, reminding them of the need to wake up early during the polls day to make their votes count. Speaking in the remote parts of Ruero while meeting members of Luhya, Maasai, Kisii and Kamba communities, Nyoro vowed that his government will give 2 CEC positions to non-Kikuyus in a bid to strengthen the bond with all people to live as one nation. Tuko nyuma ya baba na mama na rafiki yangu Nyoro. Hakuna kitu sisi tunaga mambo mengi. Kwa hiyo nyinyi makabila yote walioko hapa tuingie mstari mmoja tuweke baba ndani. Kwa hiyo hatuna mengi, tunawasalimia wote. Nataka kuwahimiza wale watu wako na watoto vijana kiasi hii. Muenende muongee na hao. Wajakoya ni Wajakoya na running mate wake. For you to be a president, you have to have the MCA, wabunge, na wewe uwe rais. What is the work of the parliament? Sisi kama Waislamu tumebaguliwa. Vijana wetu hawana kazi. Hata wakati wa nomination hakuna mwenye anaweza tambulika. 2017 nilisimama, sikupata kitu, sio? Pia mimi ni mkaaji wa Ruiru Biashara Ward, pale kwa soko. Katika serikali yangu, kwa wale wanaitwa CECs au mawaziri, kwa sababu ni 10 peke yao, 10, nitahakikisha iko mtu mmoja au wawili wa kutoka minority iwe anaangalia mambo yenu. Mimi najua hamwezi hata pata basari. Hiyo nimejua. Now, the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) has revoked the candidature of former Nairobi Governor Mike Sonko in the Mombasa County race. Now, Mombasa County Returning Officer Swalha Yusuf, in a letter to Sonko, tells him he has been disqualified in the wake of last week's Supreme Court ruling. Sonko's lawyers have protested the decision and served IEBC with notices of their appeal at the East Africa Court of Justice and the Supreme Court, where they have sought a judicial review. The Supreme Court did not vacate the orders of the 3 main judges at the High Court in Mombasa that allowed Governor Sonko to be in the ballot. What right now, as we stand here, this is a candidate for the Mombasa gubernatorial seat
We have launched a review at the Supreme Court. We have also launched a matter in the East African Court of Justice. What does Article 99 free 4 say? That only will Mike Sonko be stopped from being in the ballot if all avenues of appeal have been exhausted. The appeals include review. That IEBC should take that judicial notice that still there is a review in the Supreme Court. There is an appeal in the East African Court of Justice. He cannot be stopped from being in the ballot until the review decision comes out and the appeal decision comes out, making him not being available. We strongly believe the East African Court of Justice will not be manipulated to sit and make that decision tomorrow, because that is a court that encompasses every aspect of the region. Sonko, as he stands here, he's leaving now to go and campaign, and he leaves his legal team to battle with the issues that we have raised. So remember, we have only highlighted 13 grounds. The petition has more than 30 grounds on which he has put across that shows clearly that Sonko is being politically harassed. And still on the IEBC, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has been urged to use both the manual and biometric voter registers for backup purposes during the forthcoming elections. Addressing the press at Itibo area in Bonchari, Charles Mugaka, a parliamentary aspirant, has said that the move by IEBC to prioritize the use of a biometric system to identify voters will not guarantee Kenyans a free, fair and credible election, citing that some areas in the constituency and others across the country lack reliable internet connectivity. Therefore, the biometric register will not be efficient. Kuna sehemu mbalimbali hapa Kenya ambao bado hazina ile uwezo ya kuweza kutuma mitandao ya kupiga kura. Kama hii sehemu ndiko kwa sasa inaitwa Itibo Primary, ambayo iko katika eneo bunge la Bonchari, hatuna satellite inaweza kutuma matokeo ya uchaguzi. Sasa hatuwezi kubeba tupeleke kwa commissioner. So ningemuomba Mheshimiwa Chebukati atusikize sisi. Kuna wale wamepanga kwa kutumia hiyo digitali kwenda kuiba kura. Mimi nimewaambia hivi, mchana peupe, wakati wao umekwisha. Tafadhali usithubutu kuibia wananchi kura. Mwenye atachaguliwa ndiye atakuwa MP. Kuna wale watu ambao tayari wako kwenye another era ya kuambia wananchi ati enda mfuruge mkutano ya mtu fulani, enda mcheze na mikutano ya watu fulani. My friend, you are. We cannot experience post-election violence twice. Elsewhere, former Nyali Member of Parliament Heron Awiti has said that his life is in danger after alleging that he was attacked by armed goons in Likoni last week on Wednesday. Awiti said that the attack happened during a rally attended by Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga during his 4-day tour of the coast region that ended on Friday. Addressing the media, Awiti, who is taking a second shot at the Mombasa governor's seat under his vibrant Democratic Party, VDP, said that he had already reported the matter to the Mombasa County Police Commander. Nilikuwa na tukutuki yangu nakuja barabarani. Kufika hivyo, baba alikuwa shaingia podium. Mimi nakuja na security yangu. Kumbe nilipangiwa kuuliwa. Na si mara ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa kwa convoys of Right Honorable Prime Minister. Nyali Bridge. Nilipigwa kama mbwa. Jana pia nilipigwa kama pigwa hapa. Na pilipili ikaingia kwa macho, nikaingia kwa swimming pool. Kwa sababu maji ilikuwa katoka huko, nikabebwa na security. Sikulalamika, nikaenda huko.
Nikatoka nikasalimia mzee nikamwambia this is not right Na wajua hakuna monopoly in the world Hakuna monopoly. Now from violent politics in Nyali constituency to Kakamega County, where Kakamega gubernatorial candidate under the Azimio la Umoja One Kenya, Fernandes Barasa, has differed with his running mate Ayub Savula on division of positions if they are elected come August. Fernandes Barasa, speaking during a prayer service in Buhungu Stadium in Kakamega County, said Kakamega will be one and not a divided government on a 50-50 basis. In a meeting that was attended by 3,000 church leaders, Barasa has rejected the recent polls that ranked Kenya Kwanza gubernatorial candidate Cleophas Malala top. We declare Ministries za Kakamega County ni 10 ministries. Barasa amechukua ministries 5 na mimi nimechukua ministry ngapi? 5. I am not a deputy governor. There will be only one government. We cannot have government ya nusu mkate. Mimi na Mheshimiwa Ayub Savula, we are going to form the government together. So there will be only one government. Hakuna serikali ya 50-50. Zile opinion polls ambazo mnaona kule nje, those are private opinion polls. Mimi najua niko kwa ground and I'm a project of the people of Kakamega County. Ukishika kanisa, if they are delivering for you over 200,000 votes, na mimi mwenyewe I know I'll deliver on my own and my team over 300,000 votes. So if you get 70% out of 847, who will be the second governor? Na leo nimekuwa hapa na mkutano wa viongozi wa makanisa ambao wamekuwa kama 3,000. Na katika kongamano hili jambo ambalo wamesisitiza sana ni kuombea amani ambayo ni kitu ya maana sana. And shifting focus from politics to matters education, Cabinet Secretary for Education George Magoha now says the government is committed to complete the competency-based curriculum CBC classrooms with only 21 days ahead of the August 9th elections. Magoha, who spoke at Chania Girls High School in Thika, Kiambu County, further upheld that commissioning of the classrooms will continue despite claims that his ministry has been abusing funds during the monitoring exercises. The CS maintained that since he cannot trust anyone, his decision to monitor construction of CBC classrooms was informed by a need to give credible and verified reports about the project. One of the performance targets out given by His Excellency the President is to ensure that the 10,000 classrooms are ready. We are at around 7,000 plus. We have around 3,000 to go, and we shall ensure that they are completed. And this is one of them. As we speak now, I think close to 50 of them are ready. Within the period of 2 weeks, scattered across the country, we have already commissioned classrooms in Siaya. We have commissioned classrooms in Kisumu. We have commissioned classrooms in Homa Bay. We are today commissioning classrooms here, and you will see me commissioning them. One will ask, why do I, as a minister of government, go to commission? It is because I do not trust anybody, and you can also take that to the bank. I must make sure that I am not given reports that cannot be verified. It is so much better to go to jail because you went to inspect something that is there that cannot be carried, instead of being praised for or being accused for spending money that was spent for something that is not there. Now, from the story on the construction of the CBC classrooms, we'll do a short break, but don't go too far. When we come back, we'll be giving you more news as well as some sporting news. You are watching TV 47, the home of untold stories. My name is Polika Pigathe, and I humbly seek your vote to become Governor Nairobi City County 047
on August 9th, 2022 general election. I am running on Azimio la Umoja ticket in Nairobi City County with my Deputy Governor, Professor Philip Kaloki. We humbly seek to become your servants, to make Nairobi great, to transform the city, make it our beautiful home, make it our beautiful workplace. Atalinda kina mama, madawa tutapata, barabara atajenga, basari tutapata, masoko atajenga, biashara tutafanya, ajira tutapata, maisha imarike. And make it a city that queens and lords over the great country of Kenya. Vote for us on the Azimio la Umoja ticket on August 9th, 2022. Nyinyo muko. Nyinyo mutanipa kura. Tutakupea kura. Gavana wetu ni Igathe. Kura zote kwa Igathe. You are watching TV47, the home of untold stories. Welcome back. Thank you for staying with us. Now let's continue in Busia County, where people with disabilities in Busia County are claiming that they have been neglected by the national and county governments, which is making their life difficult. The group wants President Uhuru Kenyatta to rescue them from the tribulations they have been undergoing. Now, according to them, their lives have been affected by the high cost of living, and some of their children have had to drop out of school. The group wants the government to add them as beneficiaries in the funds given out for the elderly. Wale watu wako kwa bunge tulituma wale wanasimamia mambo ya walemavu kwa bunge hawafanyi kazi mzuri. Hata seneta ambaye alisimamia mambo ya walemavu hafanyi kazi mzuri paka chini kwa wa MCA. Ile kitu ambaye ninaomba serikali yetu tufanyie ni kusaidia walemavu. Hata wale ambao hawako kwa vikundi wanaweza kupata usaidizi kama kazi transfer hawapati. Watoto wa walemavu hawasomi kwa sababu wanakosa school fees. Hii maneno ninaapili kwa rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta aingilie, aangalie mambo ya walemavu hasa mno Busia County. Iko na shida ya walemavu sana kuliko kaunti zingine vile nimesunguka nikaona. Kama mlemavu unaweza pata mlemavu ako chini, kitu kama nyumba hana. Hii pesa ya walemavu ile yenye wanapeana wazee wangeresist walemavu pia wapate. Chini hapa walemavu ofisi zao ziko mikora zaidi ambapo pesa ifikie walemavu. Kama pesa ya wazee tupati, pesa ya walemavu hatupati. Sasa tunajua kunasaruliwa, hakuna mtu anaangalia sisi. Well, you can only hope their plight gets tended to as soon as possible. But moving on, a sum of 9 million Kenya shillings by the Uwezo Fund has been disseminated towards 83 groups in all the wards in Kirinyaga Central, Kirinyaga County. Speaking at the National Government Constituencies Development Fund offices, NGCDF, after dissemination of the funds, the area member of Parliament, Munene Wambogo, praised the government for the establishment of the kitty. He also emphasized on the continuation of the development projects despite the heightened political activities. Beneficiaries of this fund have also urged the government to increase the allocation. Tuko wakati na harakati za kampeni ama kutafuta viti, lakini pia hata tukiwa kwa hiyo harakati mimi kama mjumbe hapa najua kazi lazima iwe inaendelea. Kwa hivyo nilienda na nikafuatilia kule kwa Uwezo Fund na wameleta pesa milioni 9 leo ya kusaidia vikundi fulani hapa Kirinyaga ya kati, na hizo vikundi zote leo zile zitafaidika leo ni 83. Kwa hivyo niko na shukrani kwa serikali na najua hii ndio watu wa Kirinyaga
wanataka. Hata kama tunafanya siasa ama tunafanya nini, tukumbuke lazima tuendelee kufanya kazi. Uliza serikali we ikiongezea hii pesa ya Uwezo Fund, sababu inatusaidia sana tukiwa akina mama. Sababu kama ni kuangalia huko manyumbani kwetu, kuna zamani kulikuwa na sinda mingi sana, lakini sasa mkiingia huko hata kwa hiyo manyumba yetu mtashangaa, sababu hakuna tajiri kuliko mwingine, sababu tumesaidiwa na hiyo pesa ya Uwezo Fund. Hizi pesa za Uwezo zimetusaidia sana. Kwanza zimetusaidia sana kwa nyumbani. Sasa tunataka serikali tuongezee zingine ndio tuweze kufaidika na hizo pesa za Uwezo Fund. The ratio of indigenous trees in famous native forests in Kenya continues to become extinct at a high rate due to unregulated and unlicensed tree harvesting invasion by herbalists. Kenya Forest Research Institute, in collaboration with a non-governmental environmental conservative group, have now kicked off an initiative to restore and save indigenous trees. Speaking during an interactive campaign for reforestation of indigenous trees, Samuel Wakori, an agronomist, said Kenya Forest Research Institute has enough seedlings that can be distributed across the country, further urging Kenyans to embrace planting of such indigenous trees, noting that the trees purify air. For inspiration. They bring out the best in all of us as the grown-ups who are trying our best to take care of them and also to be sure that they have the brightest future possible. So they are our inspiration, and they also have ideas that we need to listen to so that we can have the best balance between the present and the future, the people and the earth. Well, we're partnering with the children by working collaboratively with schools, with the teachers, with the community members, like the wazee in the